dukunda mwese mufata umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro tubagezaho. Ayi ni ikiganiro cya mbere cyo kumeza. Kumeza uyu munsi twabazanye ikibazo kigira kiti: ameza yacu nyine aratandukanye. Ameza bamwe basanga ibiryo, ariko twe nyine tuzadusangaho ikibazo. None iyo abantu bicaye burya ku meza baba basa nkaho bari gutekereza ku gikorwa kiraho. Ni byiza yuko none natwe twadufata umwanya tugashyira ikibazo ku meza, nawe ukaba wagitekerezaho uko ubyumva, ukareba ni ikihe gisubizo wagira. Uyu munsi rero nk'uko tutabatindiye, twabazaniye ikibazo kigira kiti: ni ikihe kintu uburezi bwatwibye? Uyu muri kumwe na Abdulkarim, shene nta yindi ni Active Road. Tutabatindiye rero, nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, hari ubushakashatsi bwabaye bafata abana 1600. Abahanga baragiye bategura ibibazo cyangwa twabyita nka scenario, hanyuma bashyiramo abana. N'urugero ni nk'uko wafata ibipirizo biratwaguraga cyangwa n'ubu ngubu ushobora kugura mu iduka rikwegereye, arangiza ukabishyira hasi, hanyuma ugashyira ifoto ari ku rukuta yanditseho yuko icyo gipirizo gihaze. Abana bakazana ibibazo bimeze gutya, ariko si byo babahaye. Hanyuma umwana nta n'ikintu bamubwira hagati y'imyaka 4 n'5, akareba ibintu biri hanyuma akabona ibipirizo. Nyuma y'umwanya bakaza kubona abana bafashe cya gipirizo bakakigira kinini. Hanyuma ibyo bintu byarabaye, abana situation babashyizemo byarangiye abana bose 96% bose bisanze bari mu rwego rwa mbere. Byanje twita muri kaminuza abantu bakenshi babyumva muri distinction, muri secondaire wenda bagize hejuru ya 80. Wenda reka tubyite distinction, cyari icyiciro cya mbere, ababonye menshi kurusha abandi. Bose 90% bose bisanze bahita bakemura ibibazo byinshi babashyizemo ku rwego ruri aho ngaho, bakoresheje iki? Guhanga udushya. Ku mwaka wa kabiri, ku yindi experience ya kabiri, baje kuyikora noneho nyuma y'imyaka 5. Urumva bari hagati y'imyaka 9 n'10. Byagenze gute rero? Basanze noneho ubungu ababashije kuba barwana na situation bari bageze ku rwego rwa kangahe? 32%. Cyatunguranye rero, nanone nyuma y'imyaka 5 abantu bamwe barongeye babazana, kuko babaga bari ku myaka 4 babazana aho ngaho, basubira mu buzima busanzwe. Nanone gutyo. Ku myaka 14 na 15 noneho barabagaruye, byaratunguranye. Noneho byaramanutse cyane, bigera hafi kuri 12% na 22%. Turabyumva bya 36. Hanyuma noneho cyatunguranye, ushobora kwibaza noneho bamaje kumera amenyo 32, nkuko twabyize umuntu mukuru ngo abafite amenyo 32, bamaje gukura, bongeye gukora cya kizami basanga ni 2%. Mwibuke ryaja, abantu biga iby'ubukungu mukunda kubwirwa yuko 1% ry'abakire ku isi bafite amafaranga y'abandi bose 99% basigaye. Bari abagabo, ni ibihe bintu bibiri bakunda kubabwira bafite abandi badafite? Burya ni bibiri: creativity twabivuga gute? Bahanga udushya, amafaranga yabo agahora aza. Ikindi cya kabiri ni n'abakire, ntabwo twatinya kwivuga, bahanga udushya kandi bahoza. Nanjye ikintu nashaka kuvuga nge, impamvu navuze ko uburezi bwatwibye iki? Creativity. Kwa ko tugenda tuyibona ni ikintu aho kugira ngo gikure, iyo tugiye ku ishuri twisanga cyabuze. Kubera iki kibura? Ni ikibazo nawe wakibaza. Noneho mbivuze gutyo, babandi bavuga munyumve neza, tujyanire hamwe. Hari abantu buri munsi, niba mbeshye, hari abantu uzabona bavuze ngo ewana kwiga nta kintu bimaze. Ubundi kwiga bimaze iki? Ishuri ntacyo rimaze, ngo ibintu ni ugukora business. Wow, ni byiza, business ni sawa. Ishuri naryo niba ubyanze, reka dukureho ikintu kimwe mbere yuko dukomeza. Hadutse indwara, ndaza nkababwira iki kintu mukireke, simbereke ikigisimbura, cyangwa ibingibi nibibi mubireke, ukabasiga nta option cyangwa nta mahirwe ubahaye. Ikindi kintu nibura gishobora kutabica, ariko bereke ati niburetse kijyanga, kuko buri gihe nituza tukarwanya ibintu byose, buri gihe tuzisanga
ibintu byose barabirwanyije. Ariho twita tugaruka kuri cya kibazo. Abarebye gakoco mu mafaranga navuze ibintu by'uko umuntu ajya ku kazi rimwe na rimwe ukabona bakwaka experience kandi ujya kwiga ntabwo bakubye ibintu utarabimenye. Niyo mpamvu twari twahise gakoco kubera iki waguye muri gakoco noneho usanga noneho impamvu twahise y'amafaranga nuko hari amafaranga yagushowe ugiye kwiga ayinguzanyo usabwa kuyishyura. Aho wari kujya kwishyura hari ku kazi bagusabye iki experience y'imyaka 2 kugira ukajyeho ugasanga uguye muri gakoco naho ubwayo biragucanze. Icyo twavugaga ahangaha iyo creativity hari abantu barimo barashaka ibisubizo. Uyu munsi tureka tuvuge ku muntu umwe kuko umwanya wawe turawubaha. Elon Musk yakoze ishuri. Iryo shuri igitekerezo cyaje gite. And also, even machines are taking a lot of functions away from us. There are still functions that we have to, deliver ourselves. For example, fatherhood. Sure. So how would you educate your 5 boys? Actually, I created a little school. Yeah. What kind of school? Could you describe to us? Sure. It's small. It's only got 14 kids now, and it'll have 20 kids in September. It's called Ad Astra, which means to the stars. That's maybe a bit different from most other schools, is that there aren't any grades. There's no like not grade 1, grade 2, grade 3 type of thing. I'm making all the children go in the same grade at the same time, like an assembly line. I know. Because some people love English or languages, some people love math, some people love music, and they have different abilities at different times. It makes more sense to cater the education to match their aptitudes and abilities. So I think that's one principle. Another is that it's important to teach problem solving, or teach to the problem, not to the tools. So this would be like, let's say you're trying to teach people about how engines work, or you could start by a more traditional approach would be to say, well, we're going to teach you all about screwdrivers and wrenches, and you're going to have a course on screwdrivers, a course on wrenches, and all these things. And this is a very difficult way to do it. A much better way would be like, here's the engine. Now let's take it apart. How are we going to take it apart? Oh, you need a screwdriver. That's what the screwdriver is for. You need a wrench. That's what the wrench is for. And then a very important thing happens, which is that the relevance of the tools becomes apparent. So all your 5 boys are in that school? Yes. Until when? This is from I don't know. preschool So far to... it's only 1-year-old. They like it. They like it? Yeah. And you want to keep them away from regular schools? No, I just didn't see that the regular schools, they weren't doing the things that I thought should be done. Like, those 2 principles, they weren't adhering to those principles. So I thought, well, let's see what we can do. Maybe creating a school will be better. And I actually hired a teacher from the school they were at, who also agreed with me that there was a better way to do it. Have they surprised you in a way of their innovative thinking? Yeah, it seems to be going pretty well. The kids really love going to school. I think that's a good sign. I hated going to school when I was a kid. It was torture. So the fact that they actually think vacations are too long, like they want to go back to school. Wow. Yeah, exactly. That's weird. I know. Yararebye areba system abantu bigamo aravuga ati abana banye ntabwo bakiga muri ibi bintu. Akora ishuri rye wenyine muri 2014 aryita Astranova, yabanje kwita Ad Astra, hanyuma riba Astranova School. Niba ufite ntuza research ushobora guheraho ukora ubushakashatsi uko hari abiga. Akantu mpitamo nakahe, we yarwanyije iki, ntabwo yumva yuko ishuri ari ahantu bisabi kuba hari ibintu by'ibipapuro uri mu mapepa waka cyangwa gukora mu mpapuro cyane kurusha uko watekereza ukoresheje ubwonko bwawe. Reka mbaho urugero rwihuse. Muri 2021 abana bashaka kwiga muri Astranova School, jya kuri YouTube uragasangaho ishuri ryitwa gutyo, hari ibintu uri bubonemo byitwa conjure. Ibyo bintu ni amavideo y'amasenariyo cyangwa nk'ibibazo 10, kimwe muri byo ni kigiye kukwereka. Conundrums, created by Astranova School. Number 4, the chocolate conundrum. All right, I've got a question for you. Imagine that there is a famous chocolate company called Astra Sweets,
and they have the best tasting chocolate in the world. It's delicious. The secret ingredient was found by Nova, one of the company's workers. The secret ingredient is a secret, and no other chocolate company knows what makes Astra Sweets so special. Now, Nova wants to start her own chocolate company called Nova Sweets. Can she use Astra's secret ingredient, the one she found in her new chocolate recipe? Option A, no, Team Astra Sweets. Option B, yes, Team Nova Sweets. So, are you Team Astra Sweets or Team Nova Sweets? ibibazo systeme ariko akamberetse nakashokora nibura byo twese tushobora kubihurira kuko hari aho bavugaga ibintu byo kujya mu mubumbe bituye n'aho hari igihe wenda twese ntabwo ibyo bintu tubifiteho ubumenyi twafasha akashokora mubonye abantu babiri hari uwakoze shokora arayigurisha urumva yahisha ibanga yakoresheje hari wanu warivuze aranayigurisha biramenyekana hari ugiye noneho gukora ese azavuga ibanga yakoresheje muri shokora cyangwa azarihisha ibyo bintu murumva bidatandukanye hanyuma ababyeyi bazaha abana ibyo bintu babyumve nibarangiza bakurikiza ubwenge bwabo bavuga uko babyumva babyaplodinge ku ishuri nka application cyangwa kwiyandikisha abana nibumva basubiza neza babaho umwanya hanyuma bishyure iyo nicyo kintu gikenewe kugira ngo ujye kwiga mu ishuri rye Elon Musk abantu bose ubona bakotinze ngo ishuri ni ribi burya Elon Musk ntabwo arwanya ishuri arwanya systeme y'uburezi ari nayo mpamvu ubundi kera kugira ngo umuntu amenye ko ikintu ari ukuri habagaho ibintu bibiri habagaho ikintu kimwe wakoraga ubushakashatsi ariko ubu ngubu noneho abantu byarenze urwego rw'uko inzira zo guprovinga cyangwa zo kwerekana ko ikintu ari ukuri n'uburyo bubiri ubwa mbere ni business urizera ko ikintu ari ikibazo abantu bagikeneye kuko cya kintu wakizana ku isoko abantu bakacyakira bakanacyishimira ubu ukoze iki proof ntabwo uba ukeneye ngo abantu bose babyumve ibikurikiraho ni imbogamizi ariko iyo wamaje gufatisha ikibazo hari ikibazo uba ukemuye ubwo ni uburyo bwa kabiri ni bwa bundi buzahoraho ni za research icyo research wenda irusha business iyo business hari igihigwa bwa bushakashatsi bukazajya kureba ngo impamvu yaguye abandi nanone abandi ba business bandi bakazareba ibyo yahuye nabyo nabo kugira batazagira iki batazabigwamo Elon Musk none bahise bamubaza ikibazo kimwe ese ko abana bawe batwaye uzabazana muri system isanzwe rya nibura ku myaka 21 bitewe n'iki we ntashaka yuko batakaza ya creativity abantu twabonye mu bushakashatsi batakaje ryari bameze amenye 30 na byari bisobanuye ngo bari bakuze icyo nashaka kuvuga ni iki ushobora kureba buri mukire wese ugasanga abantu bari gukotinga ibintu ngo kwiga ntago ari iki muramenye abantu tubwira hano kuri iyi channel yacu n'abantu mwese muzabireba iki kintu tukitondere ntihagire ugushuka ntabwo inzira ari imwe yonyine yo kugera ku kintu haba hari inzira nyinshi icya kabiri urugero rwiza kuri uwo muntu bakoresha igihe uzumva banguza ukabaga yaretse ishuri ajya kugira ajya hehe ajya gukora Facebook reba iyo video noneho nyuma yo kuyireba uze kumbwira ibyavuze up front, Mark. How you doing? My name is Tolly McMillan. I'm a sophomore political science student from the great Commonwealth of Virginia. Next governor. But my question to you, I want to thank you for coming here. My question for you, do you think a bachelor's degree with your experience with college and everything, do you think a bachelor's degree is a necessary key to attaining success? Ooh, I am not your role model on this one. Yeah, absolutely. Stay in school. Look. Be real. I think it helps. I loved the time that I spent in college. I wish I could have gotten more time. I did not choose to leave. I just happened to build Facebook, and it kind of made me leave. But if I had the opportunity to learn for 2 more years in college, I mean, college is this magical time, right, where you get to explore different interests and focus on different things, and meet
great people, and that is not something that I would have wanted to have given up. And if I could have magically if I could have done Facebook in my senior year, I would have done that. Or after I left, I would have done that, and I wish I could have stayed in college. But, and of course, there's no doubt, I mean, there's a lot of research that shows that having a bachelor degree absolutely does help increase your job potential, your earnings potential, all that. So, yeah, I mean, look, I mean, it's kind of crazy for, I'm not necessarily the best spokesperson for this message, but like, unless there's a really, really good reason to leave college, you really should finish college. And even me, I'm going back to college to I'm going to get a degree this year. Harvard finally allowed me to come back. And I have to say, I think that this is probably going to be the thing that my parents are most proud of me for. So look, yes, I'm not the right messenger, but stay in school. Mu kinyarwanda tugenekereje arabwiye ati hari impamvu ituma mva ku ishuri. Yari iki? Facebook cyari ikintu gikenewe kandi cyihutirwa. Naragiye ndagikemura, maje kugikemura, ubu ngubu iyo interview ni mu myaka ingahe ishize 3. Ubu nanjye narapplyinze, nariyandikishije nzajya kwiga nanone Harvard kubw'amahirwe baramfashe. Ninde ubivuze zukaba. Wundi bavugaga. Baguha urugero ngo Bill Gates Bill Gates sawa. Bill Gates afite imyaka 14 yahoraga kuri library. Iyi video irebe nayo. I read a lot. There were always contests at the library in the summer where, if you read 10 books, you got a little gold star. If you read 20, you got like 2. And there were like 5 or 6 girls and I that would always read like 35 books, and we'd see, who could do the most. It was a broad set of things. Eventually, a fair bit of science fiction, because that intrigued me. Some biographies, understanding what different leaders had done and how they'd picked what they'd wanted to do. And so I'd say science fiction and biography were the categories that had the most impact. Yeah, among the science fiction things, Williams Rice Burroughs wrote a Martian series, and I read that. Then he also had the Tarzan books, and there's an unbelievable number of them, like 40 of them, and I eventually decided to read those as well. I didn't actually read Catcher in the Rye until I was 13, and ever since then, I've said that's my favorite book. It's very clever. It acknowledges that young people are a little confused, but it can be smart about things and see things that adults don't really see. So I've always loved it. My second favorite book is... Ntubibonye ibitabo yavuga yasobanura ukuntu asoma ibitabo akinjiramo hagati. Ku myaka 14 yasomaga ibitabo byinshi. Sasa icyo nashaka kubwira aba bantu nari nkomojeho. Niba urwanyije ikintu, tanga umuti wa alternative. Bezos sajeti. Okay. Mark Zuckerberg yakubwiye ko Facebook yari ihari. Yagomba kujya gukemura icyo kibazo hanyuma akagaruka. Tubonye nuza Bill Gates areka ishuri anabivamo, we yayikoze iki? Yaragiye yigisha ku bintu akunda ari byo by'ama software n'ibiki. Biramuhira. Yavuyemo ariko still ariyigisha. Bisobanuye iki? Hari umwarimu watwigishije twiga mu 4 segonderi. Imana imwakire yitabye Imana mu minsi yashize. Abize muri Saint Joseph Irambo barahita bamumenya. Yatubwiye amwe mu moko yo kwiga. Ngo hari kwiga. Hari no kwigisha. Ibyo bintu nanone we hari n'indi option yindi y'abarimu bakora. Ariyo bo noneho bayiga bameze iki? Bigisha bari no kwiga. Ngiyo nashakaga ni iriya ya mbere. Iriya niyo ireba umuntu wese umwantrepreneur.
wagiye mu ishuri wagakwiye kuba waragiye kwiga kubera ko kwiga bisobanuye iki? Wowe nubwo warekera hagati, kubera ko uzi akamaro ko kuba wakiga ikintu, nujya hanze ikintu cyose uzashaka gukora uzagenda ukiga ugemo imbere umenye buri kintu cyose. Burya ukuntu uzitwara ku isoko ry'umurimo, burya ushobora kubireba ukabona abantu bize n'abantu batabyize ibintu uburyo bakoramo ibintu biratandukanye. Kandi mbibiri banga wenda tuzabikoraho ikiganiro gutaha. Hari ibintu byaje byo kwiga bituma hari ibigo twubahaga, ariko ubu bitewe n'iyo mpamvu ubu ngubu ahantu hose wize bahita bakujijira bareba uko uri kwitwara muri sosiyete, umumaro uri kugira sosiyete, ikigo kikabona credit. Niyo mpamvu twavugaga tuti muramenye ziriya koti zibabwira ngo nimureke kwiga, uburezi bwatwibye icyo kintu cyitwa creativity. Niyo mpamvu abantu basigaye nk'uko mu bushakashatsi babonye kangahe, babonye 2%, isi isigaranye 1%. Abo bantu 1% hamwe n'abashakashatsi n'abadokiteri n'abantu, abo bantu bose dufite mu isi isigaye ya system ya control ibintu, bamwe muri bo abenshi n'abashuri. Nta umunyamategeko utarize ntago muzi, umudokiteri ni bakiye, keretse abo bantu batangiye babandi bita ngo ni bafaza ngo n'ababyeyi b'amasomo ba Einstein nabo yize ku muntu. Abantu bakomeye muri science, abantu bakomeye muri ibyo bintu. Kandi se business yawe zakora ite nta skill iri ku isoko? Mujye mubitekereza rero bose. Reka n'urugero dufata urugero, bose bavuye mu ishuri, abakozi mwabakurahe? Niyo mpamvu umuntu wese uzajya ubona ngo agiye kuri court ari gukotinga ibintu byerekeranye na schooling, ngibi bireke ngo nta kamaro ngo business. Abakritika bara bose babakire bakritika system ya education yuko hari ibyo iri kuba mudakeneye biri gutuma mutakaza ibindi. Abiga economy hari icyo bita opportunity cost, ni igiciro wishyura kigatuma wigomwa inyungu wari kubona mu yindi option. Education nayo yatwibye iki? Itwiba creativity, ariko hari ibindi bintu iduha by'ubundi bumenyi ku mpande zose birangira noneho mu gihe dukeneye aho gukoresha creativity dusanga twaragize cye twarayitakaje. Muri make cyambere twakuramo aha ngaha nuko hari quote nshaka kuvuga mu cyongereza hanyuma nkayibasobanurira. Education gave us equal opportunity but don't expect equal outcome. Bisobanuye iki? Education cyangwa uburezi bwaduhaye amahirwe abenshi angana. Mu Rwanda bafite amahirwe yo kuba wahera mu wa mbere ukiga ukashobora wageza mu mwaka wa 12 wishyura wenda ibyo urya, amakaye n'iki, ariko utishyuye za minerval. Ariko umusaruro uzavanamo nyuma ya myaka 12 ntabwo burya mwese ungana. Niyo mpamvu hari abambere abakabiri gukomeza. Ikindi cya gatatu, tugomba kwiga tutizeye yuko ngo ejo hazaza ngo ari assurance ejo hazaza, kubera yuko iyo system yari yo mu gihe cy'inganda, kizamuka ry'inganda mu kinyejana cya 17 18. Ubu ngubu turi mu kinyejana cya 2021. Ibintu bibiri ni mu mutwe, creativity na technology. Ibyo bintu bibiri abantu babifite, kuba bahanga udushya, kuba bakoresha ikoranabuhanga, ubu bari ku isoko, barakenewe cyane. Niyo mpamvu ntitube duhumire yuko tugenda buhumyi byuko ngo kwiga ari cyo bizabya. Tutekereze nk'aba businessman nkuko nabivuze, abantu bakora business b'abashabitsi, tubibone nk'aho hari business dushoyemo 5% bifite amahirwe yo gukunda. Kwa ko mu bushakashatsi 95 bya business 5% nibyo byonyine bikunda, ibindi byose birahirima. Bisobanuye iki? Education, uburezi, nanjye nemera ntashidikanyije yuko yatwibye ububasha bwo kuba twagira iki, bwagira ibyo twita creativity, twahanga udushya. Niyo mpamvu mubona byabaye bike. Niyo ugiye kubikora ugasoma, ariko uzareba umwana hari igihe ahindafinda ibintu. Rebe n'abana benshi mu Rwanda, abantu bari gukora utumodoka n'ukibo baraba bagerageza ubona bagakora engine n'ubwo itabirimo ibintu, ariko rebe bose n'abana. Kweki abantu bakuru biragoye. Ubwo naho ubutaha nzaza noneho tuganira ku yindi nsanganyamatsiko ya kabiri
ikintu cyayi yari ameza yari ku meza ushobora kuzajya utaginga ku YouTube ukandika akego ku meza uzajya uhita ubona channel yacu maze ubundi ukurikire topic tuba twaguhaye. Ntabwo ibi ngibi ari umwanzuro, ushobora kuba ubyumva ukundi impamvu zawe muri comment cyangwa unyandikire umbwire ibitekerezo byawe 100% tuzabicishaho.